Shida zimekuwa nyingi, umezidi ukasongo. Viongozi hawapingi hata kama ni uongo. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga atali ya mama yake kama naye Neba nangi Katonda wamanyi Katonda waki akawumbike mboko Friday. Ile kitu ambayo nataka kuambia Wakenya ni kwamba pesa zimefichwa na Kasongo. Kwa sababu kitu ya kwanza Wakenya walikosea mahesabu, kutakuwa mtu asiyojua anafanya nini. Mimi najua Kasongo ule wimbo ule Kasongo ni upi? Kuna mzee ambaye sasa kwa siku hizi anaita Kasongo. Kwa ufupi kiongozi ambaye ni wa nchi hii ndiye mwenyewe haelewi jiposa watu wako katika matatizo ya juu, kwa sababu wale ambao wameajiliwa wanapata asilimia 46 ya mshahara yao inaenda kwa tax, na hakuna chochote ambacho kinafanyika. Kenya imerudi hali mbaya kiwango kwamba hatujui kuwa tangu na mwaka 63, kwa sababu ukiangalia Kenya imekuwa is a country of consumer, nchi ambayo hakuna chochote ambacho tunatengeneza Kenya, kwa sababu ya wale ambao tumeweka pale, ambaye tunasema kwamba kiongozi wao ni kama ile ambaye anaitwa Alibaba na waizi 40. Amekuwa kwanza yeye mwenyewe ni yeye na wakona tupu, ambaye hakuna kufikiria anafikiria kuhusu wananchi. Diposa ambaye sasa hii unaona tuko hapa hivi leo tarehe 18 ambaye ni Disemba, hakuna mtu anayeongea mambo ya kwenda Christmas, wale wa Kristo na wasio wa Kristo, kwa sababu hali si hali. Akijaribu kwenda nyumbani atarudi, na ajaribu kusema kaya hapa ni shida tupu. Kwa hivyo tuko kwa hali ambaye haiwezi kuzungumzika, ila mtu Mwenyezi Mungu atusaidie kutoka kwa hii mikononi mwake dikteta Kasongo. Asante. Anasema kwa yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga atali ya mama yake kama naye Neba nangi Katonda wamanyi Katonda waki akawumbike mboko Friday. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo ngana wewe Songa libala Mukirudi Januari tumutaenda Christmas. Mukirudi Januari Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona Wakenya waseme tu tumeamua tunaenda maombi tuombe Ruto akufe itakuwa namba 1 nani arudie itakuwa namba 1 kuombea Ruto akufe hapo mbele hapo. Ruto lazima tumuombea. Ruto ni mzabibu, wewe ni mkulima, Mdavadi ni matawi, Gachagua ni matunda, Gishaka kule Kionda mpendeza mulu. Na mimi ni kijana William, nimetoka Kamagutu location, no chop. Why? Ukiongea ukweli wanaugua.
amekuja. Ukiongea tu kuongea kweli atatakuwa. So ku niongee nisiongee? Niongee nisiongee? Nimesikiza wazee, nimesikiza watu ya kanisa, watu ya biashara, professionals, naendelea kusikiza ground. Tutatoa mwelekeo ya watu ya mlima vile tutaishi kwa hii Kenya. Ndio siku ingine tusijikute kwa ile shimo tumewekwa. Si ndio? Unajua speaker wa Embu umesema ati niwasamehe wale walinifukuza. Mimi sina shida na hawa, mimi hawakunikosea. Wale walikosewa ni wenye kunichagua na ni watu hawa. Kwa hivyo wewe ukitaka amani uombe msamaha kwa nani? Sio mimi. Mimi sina shida. Mimi si mtu ya kuchaguliwa. Sasa ukiniondoa na nichaguliwa, si umekosea wale walinichagua? So nyinyi mko na shida, mkuje muongee na hii watu. Na unajua hii wabunge wetu hii wabunge wetu walidanganywa ati shida ya Kenya ni Rigathi Gachagua. Ati akitolewa barabara zitajengwa. Simejengwa sasa? Ati akitolewa kutakuwa na maji. Iko maji? Ati ikitolewa iko madawa kwa hospitali. Iko madawa? Sasa nyinyi wabunge, how foolish can you be? Mtu alidanganya sisi na Biblia. Na mnajua alitudanganya. Anaita nyinyi tena anadanganya nyinyi. Mnapiga ndugu yenu. Sasa mko na shida na hawa. Mtaonana na hii watu. Sisi tuseme Archbishop Sapit, I want to thank you my brother and the church. The church is the conscience of the nation. A time like this one, when everybody has been silenced, it's only the church that can speak for us. Kwa hivyo tunakuomba Archbishop na kanisa la ACK, continue speaking for the people of Kenya. Vile mulitoa taarifa hii mambo ya shift, is it working? Mambo ya chajo ya ng'ombe, mko na haja naye? Sisi tunataka madawa ya binadamu, hapana ya wanyama. Si ndio? So ile shida iko Kenya ni mambo ya uongo. Na ndio mimi nilipata matatizo pale kwa serikali kwa sababu mimi mtu ya ukweli. Na wale ni watu ya uongo. Hata saa hii maneno ya abduction, rais alisema hakuna, alisema karibu mara 5, si ndio? Juzi akasema iko. Saa hii nimeona kibaraka yake huko, ile mjumbe anatumianga ati anadanganya wa Kenya ati hii abduction Rigathi Gachagua ndio anafanya. Ni ujinga, si ujinga? Can you respect the people of Kenya? The people of Kenya are very intelligent. And you people are running out of lies. Mumedanganya watu mpaka you have started believing in your own lies. So wale vijana wamekuwa abducted hapa Embu. Iko kijana anaitwa nani? Huyo kijana alipotea. Isipokuwa ni huyu mheshimiwa anaitwa Willy. Kazi gani sasa inaendelea Kenya? Kuna kazi inaendelea Kenya. That is a miracle. Uko sure? Hakuna kitu. Kama hakuna kazi inaendelea, nini inaendelea? Fitina tu, story. Fitina kama gani? Kasongo. Sakayo, sijui. Pumbafu nyinyi. Think twice. Think twice bwana. Bull reaches out to Okiya Omtata. My brother has been abducted. What can I do? No, don't tell anyone. Don't tweet. Come to my office on Monday. Anyone first telling you to come to your office on Monday and your brother has been abducted is telling you to wait for 2 days for miracles to happen so that his brother can reemerge. You guys have to utilize your senses. You have to think, you have to use your gut feeling. To utilize your senses. I can't keep on repeating this. Making Kasongo, making Kasongo, making Kasongo, making Kasongo, making Kasongo, making Kasongo, making
Ulaigira we ishongua tunaanzoia kutukana kiongozi wetu George natembea ushindwe na sisi Wakikuyu wa Trans-Nzoia usikuje kutuharibia sisi tunatabua na George natembea na tulimchagua sisi watu wa Trans-Nzoia sisi Wakikuyu wala tuko Trans-Nzoia tunasema ishongua baraka ujinga yako Kikuyu Ruto ailing with the plague number 9 from the Lord, that this plague is a plague from God, and Ruto will be plagued. And I know Ruto hears prophecies that I share, and I think the prophets who have been around him, and I call them prophets in brackets, have been lying prophets who think that they can overturn the judgment of God that God has sent me to speak. I am very sober, and to date, the Republic of Kenya has a majority of persons who now believe that I spoke the truth and I speak the truth from God, and everything I spoke about Ruto and the government and the church, they have come to pass. So sober prophets know that my words are not lying words. My prophecies are not to be taken lightly or for jokes. And this vision comes in the wake of Ruto trying to please men. Yet he is dying. He is falling. God has judged Ruto. And so I saw him in this vision. He's determined, he's still like, want Kenya to, he wants like to heal Kenya. He wants to like correct his mess. He wants to correct the mistakes he has made. And he has that determination of trying to fix things because he's the one who messed. He has contributed to messing Kenyans' lives and messing up Kenya's economy. So Ruto feels indebted to men, indebted to Kenyans. But at the back of his mind, he has not made efforts enough to be right with God. So in that prophetic vision, I will see, and I will actually read his, God will have me see his heart, see and understand many things about him. That yes, he has a burden for Kenya. And again, he's so much selfish about himself. He's so much full of himself. So he feels like he wants to please people. Apostle Paul tells us that we should not be people pleasers. We don't be men's pleasers. And so Ruto here is actually making effort, is so determined to please men. So in that vision of the Lord, I saw him sick. I saw him afflicted. And there is not a sickness called malaria or diarrhea where you can actually have medicine. This is an affliction from God. In the Bible, the kings of Judah and the kings of Israel, plus the king of Syria, we see kings that God afflicted. And the affliction of God led them to death. King Hezekiah escaped. He wasn't afflicted of God. The Bible doesn't tell us clearly whether King Hezekiah was afflicted by God, but he finished badly. Later on, even after God gave him 15 more years to live, he still died and left Judah in a mess. So his son Manasseh took over, and actually it was a manifestation of what is called mess. Other kings in the Bible, like Zechariah, they are kings like Ahab, whom the Lord actually plagued, whom the Lord actually had them die. God can kill a king. God can overturn a regime. God can actually judge a nation because of their king. So in this case, our republic, Kenya, Ruto is one reason why Kenya is being judged. Kenya's church clergy are also a reason why Kenya is being judged. And that judgment hasn't been overturned. So Ruto
He's actually in that vision of the Lord. I saw him, in spite of him being unwell, he was black, dark. Actually, he was gray. I saw him gray. So all of us would understand the language of the spirit. Color black and color gray. When they afflict a man, they speak of a spirit of death. So the spirit of death in the Bible is gray. The gray horse, you remember. And I was made to understand in the vision of the Lord that Captain Ruto knows that he has a case to answer before God. But he has locked his heart. He has locked his heart. That was a very sad part of the vision, that Ruto has locked his heart. And it's like, well, let it be. I find that one very strange. And I wonder about those who are Ruto's pastors. What do you feed him? Because in this vision, it was just like, well, he knows that judgment of God is there. He's not crying about it. He's not moved. That the judgment of God does not scare Ruto. But I see the same thing with Raila Amolo Odinga, who do not really, they are not perturbed. They are not disturbed how God feels when they fail God's mission. The consequences of their betrayals, consequences of them, they are betraying God, does not bother them. So I see that thing in Ruto. I see it in Raila Odinga as well. And like Moi, who will try and he'll try and see if he can please God. He'll try, but unfortunately, Daniel Moi passed on. And unfortunately, he's in hell. The visions of the Lord pictures the late Moi in hellfire. The late Kibaki, President Kibaki, also in hellfire. Then the vision of the Lord also depicts and pictures Jomo Kenyatta, also in hell. And then also in the visions of God, Jaramogi Oginga Odinga is in hell. Now these are Kenya's presidents. Also Saitoti is in hell. Mangest Idi Amin is in hell. Nyerere of Uganda also is in hell. Obote of Uganda is also in hell. Now they join the list of presidents who are in hell. So Arabian presidents are in hell. Muammar Gaddafi is featured in hell. Osama bin Laden is also featured in hell. And that is very sad. When we see how serious president lives. And him, actually, I've not seen anything about him yet, but he's a wicked one. And so today, both Uhuru and Ruto have not made amends of their lives. So it's very sad that Raila Odinga is a prince, because currently Raila Odinga is the one holding anointing that Ruto should use. And Uhuru also is holding on anointing that actually should benefit Ruto.